पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा ह्याचे नावे आमेन. वेलंकणी मातेजवळ नवेनाची प्रार्थना. हे पवित्र कुमारी मरी, पवित्र त्रैक्याद्वारे प्रभू येशू ख्रिस्ताची माता म्हणून निवडलेली तू निष्कलंक माता आहेस. मी तुझा सेवक, ईश्वराचा पुत्र जेव्हा तुझ्या गर्भी आला त्यावेळेच्या महान आनंदाची तुला आठवण करून देतो. मी माझ्या भक्तीद्वारे तो तुझा आनंद द्विगुणित करू इच्छितो. ते दुःखित व पीडितांना आश्रय देणाऱ्या हे करुणामय माझ्या दुःखी कष्टी जीवन आनंदमय कर. तुझ्या पुत्राच्या महान शक्तीवर पूर्ण विश्वास ठेवून मी माझ्या विनंत्या तुझ्याजवळ ठेवतो. जर ह्या माझ्या विनंत्या माझ्या आत्म्यासाठी योग्य असतील तर त्या मला मिळवून दे. तर माझ्या विनंत्या ईश्वरी इच्छेनुसार योग्य नसतील तर मला इतर आवश्यक कृपा मिळवून दे. कृपया आपली विनंती आपल्या मातेला सांगूया. हे ईश्वराच्या माते, तुझ्यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. ह्यासाठी मी ही नवेनाची प्रार्थना करतो. येशूच्या जन्माच्या वेळेला तुला जो आनंद झाला त्याची आम्ही आठवण करतो व त्याच्या स्मरणार्थ मीही नवेनाची प्रार्थना करतो. ती तू ऐकून घे आणि माझ्या नमो कृपापूर्ण मरिये ह्या प्रार्थनांचा स्वीकार कर. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. हे देवाच्या पवित्र माते, संत गाब्रिएलच्या नम्र वंदनाबरोबर मी सुद्धा तुला वंदन करतो. नमो कृपापूर्ण मरिये, तुझ्या मुकुटाची तारे बनून चमकत राहावे अशी माझी इच्छा आहे. हे पीडिताच्या आश्रया, सर्व संतांच्या पुण्यामुळे तू माझी विनंती पूर्ण कर. तुझ्या आणि तुझ्या पुत्राच्या प्रेमाची आठवण करून माझी विनंती मान्य कर. आमेन. 7वा दिवस. हे दयाळू माते, आम्हाला जाणीव आहे की आम्ही तुझी पापी मुलं तुझ्यावर मनोभावे प्रेम करत नाहीत. आमच्या पापामुळे तुझा फार मोठा अपमान झाला आहे.
ह्याचे स्मरण होताच आमच्या शरीराचा थरकाप होतो आणि आम्हाला फार दुःख वाटते. हे करुणामय माते, आमच्या पापी कृत्यामुळे तू अश्रू घालतेस, पण आम्ही मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करतो. आता तरी ईश्वराच्या कृपेने व तुझ्या आश्रयाच्या प्रखर ज्वलेने आमच्या पापांचा नाश होऊन आमच्या हृदयात ईश्वर प्रेमाची ज्योत पेटव. आम्हाला आमच्या पापाबद्दल वाईट वाटते आणि आम्ही असा निश्चय करतो की ह्यापुढे ईश्वराविरुद्ध आम्ही कोणतीही वाईट कृती करणार नाही. हे पवित्र माते, आमचे रक्षण कर. शिकाऱ्याला पाहून पक्षी लांब उडून जातात, सिंहाला पाहून हरिणी दूर पळते. हे आम्ही लोभाच्या राक्षसापासून दूर पळून तुला शरण येतो. आमेन. निष्कलंक मातेवर आधारित प्रार्थना. हे माझ्या देवा, मला सहाय्य कर. हे प्रभो, माझी प्रार्थना ऐकून घे. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा ह्याचा गौरव असो. निष्कलंक मातेचे नाव वंदनीय आहे. हे मरिया माते, तू सुंदर आहेस. तू मूळ पापापासून अलिप्त आहेस. तू इस्रायलाचा आनंद आहेस. तू आमच्या प्रजेचा महिमा आहेस. तूच पाप्यांची आश्रयदाती आहेस. तू माते मरिये, हे बुद्धिमान कुमारी, हे दयाळू माते, आम्हासाठी प्रार्थना कर. प्रभू ख्रिस्ताजवळ आम्हासाठी विनंती कर. पवित्र कुमारी मरिये, तू पापरहित आहेस. पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भी संभवलेल्या प्रभू येशूजवळ आम्हासाठी प्रार्थना कर. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू परमेश्वरा, तू पवित्र कुमारी माता मरिया हिला आपल्या पुत्राची माता म्हणून निवडलीस. तू आपल्या पुत्राद्वारे मूळ पापाच्या कलंकापासून तिला दूर ठेवलीस. मृत्यू अगोदरच तिला मुक्ती दिलीस. आम्हाला असे वरदान दे की आम्ही ह्या मातेच्या आचनेनं पवित्र होऊन तुझ्याजवळ येऊ शकू. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करीतो. आमेन. आजारी माणसासाठी प्रार्थना. एक कुमारिकेच्या कुमारी, आरोग्यदायी स्वामिनी, व्यनंकनीमध्ये विराजमान झालेल्या ईश्वराच्या माते, तू माझ्या आत्म्याला व शरीराला सहाय्य करतेस. तुझ्या दयेवर आणि शक्तीवर पूर्ण विश्वास ठेवून मी तुझ्याकडे धाव घेतो. माझा आजार दूर कर, म्हणजे मी तुझा व तुझ्या पुत्राचा महिमा गात राहीन. हे माते, तू सर्व आजारांचा आत्मविश्वास दृढ करण्यास मदत कर आणि जर त्यांच्या आत्म्यासाठी योग्य असेल तर त्यांना आरोग्य प्राप्त करून दे. त्यांना चांगले मरण यावे म्हणून सहाय्य कर. हे कृपापूर्ण माते, माझे कष्ट दूर कर. अथवा या आरोग्यदायी माते, मला सहनशक्ती दे, म्हणजे जगातील सर्व मोहापासून अलिप्त राहून मी माझ्या आत्म्याला तुझ्या इच्छेनुसार पवित्र ठेवू शकेन. हे दयाळू माते, तू कोणालाही नकार देत नाहीस. माझ्या संकटामध्ये तू मला मदत करशील ह्यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. तूच रोग्याची व पीडितांची सहानुभूती आहेस. अशा वेळी फक्त तूच आमचे अश्रू पुसू शकतेस. तूच सर्व ख्रिस्तीजनांची आश्रयदाती आहेस. ख्रिस्ताची माता असल्यामुळे तूच आमची विनंती ख्रिस्ताकडे
पोहोचवू शकतेस. हे दयाळू व शक्तिमान माते, आमचे रक्षण कर. हे स्वामिनी, आम्ही ईश्वराबरोबर अनंत काळाचा आनंद उपभोगण्यास व चांगले ख्रिस्ती जीवन जगण्यास आम्हा सहाय्य कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करीतो. आमेन. आत्मिक आणि शारीरिक गरजासाठी प्रार्थना. हे स्वामिनी, तू ईश्वराकडून मिळालेला माझा खरा आश्रय आहेस. दुःखाच्या प्रसंगी तू विश्रांतीचे स्थळ आहेस. तू पापांच्या अंधकारात कितपत पडलेल्या आत्म्याचा प्रकाश व दुर्बळांचे बळ, गरिबांचे धन, पीडितांची आशा आणि मानवप्रिय ईश्वराची माता असल्यामुळे माझ्यावर दया कर. हे स्वर्गाच्या व पृथ्वीच्या राणी, कृपापूर्ण माते, पापसागरात बुडालेल्या लोकांना वाचवणारे, तुझ्या सहाय्याने तुझ्या सेवकास पापमुक्त कर. रोग्यांचे आश्रयदाते, पीडितांचे सहाय्यकाते, संसारमुक्तीच्या सिंहासना, तुझ्याजवळ असलेल्या तुझ्याजवळ आलेल्या मजपाप्याला दूर सारू नकोस, तर माझ्यावर करुणा याचनेचा वर्षाव कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करीतो. निर्मळ हृदयाच्या मातेजवळ प्रार्थना. पवित्र मातेच्या निर्मळ हृदया, मी तुझ्या पावित्र्याची स्तुती करतो. हे सर्व प्रिय माते, मी तुझ्या वात्सल्यमय प्रेमाची आणि गुणाची आठवण करतो. मी आणि इतरांनी तुझा अपमान केला. मी आता तुझ्या चरणाजवळ येऊन तुझ्याकडे नम्रतापूर्वक क्षमा मागतो. मी मान्य करतो की मी कृतज्ञ म्हणून भटकत राहिलो. तू मला कित्येक वेळा कृपा आणि क्षमा दाखवलीस. मला विश्वास आहे की तू मला कधी अंतर देणार नाहीस. ह्या दृढ विश्वासाने प्रेरित होऊन मी तुझ्याजवळ अधिक भक्तिपूर्वक प्रार्थना करीन. मी प्रतिज्ञा करतो की यापुढे तुझा सन्मानाप्रित्यर्थ योग्य कार्य करीन. तू या कार्याचा स्वीकार करून घे. मी अर्पण करतो. माझ्यावर आणि माझ्या शेजाऱ्यावर ईश्वराने दया व कृपेचा वर्षाव करावा म्हणून माझ्यासाठी प्रार्थना कर. आमेन. Today's Mass is being offered for the souls of the deceased members of Pasquin Pereira's family, for the soul of Jacinto Philip Rodriguez, for the soul of Sister Georgia, thanksgiving to Our Lady of Good Counsel, souls of Pascal and Mary Fernandez, souls of Martha and Derek de Lima, soul of Danson Mesquita, soul of Iris de Cuna, soul of Dulcie Cesar Miranda, soul of Royston Fernandez. 6 masses have been offered as thanksgiving to Our Lady of Valankani, soul of Kimball Nunes and deceased members of the family, souls of Monica and Michael Ribeiro and Matilda Pereira, soul of Harry Swami, soul of Cecilia Gaspar Rodriguez, soul of Anna Rodriguez, soul of Dominica George Barreto and deceased members of the family. What a joy for us to say we are on our way to the house of the Lord. What a joy for us to say we are on our way to the house of the Lord. Coming to Jerusalem,
city mounted on a hill, 'tis houses all around. What a joy for us to Savior on our way to the house of the Lord. What a joy for us to Savior on our way to the house of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, today is indeed a joyful day, and we have a reason to celebrate. First of all, today we celebrate the feast of Saint Teresa of Calcutta. All of us know her as Mother Teresa. Today, as we celebrate her feast, let us praise and thank God for giving her a gift to this entire world. Mother Teresa's work has spread across the globe, reaching out to the marginalized, to the destitute, people who are kept outside the society, people who have lost their identity. Mother Teresa went out of her way to lift them up, to lift them with their identity as children of God. Today we also celebrate Teachers' Day. We shall pray in a very special way for all the teachers from our own parish. They are our second parents. They do this great work of training young minds. Let us pray for them, that God's blessing, the inspiration of the Holy Spirit may be upon them. And we also pray for all their intentions. To prepare ourselves to take part worthily in this Holy Eucharist, let us now pause for a while and call to mind our sins. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Lord God, you gave the Holy Virgin Saint Teresa gift upon gift from heaven. Grant, we pray, that imitating her virtues on earth, we may delight with her in the joys of eternity. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. पौलाचे करंथीकरास पहिले पत्रातून घेतलेले वाचन. बंधुजनो, मी तुमच्याकरिता या गोष्टी अलंकारिक रीतीने स्वतःला आणि अपोलोसला लागू केल्या आहेत. शास्त्र लेखापलीकडे कोणी जाऊ नये. हा धडा तुम्ही आम्हापासून शिकावा, म्हणजे तुम्हापैकी कोणीही एकासाठी दुसऱ्याला तुच्छ लेखणार नाही. तुला निराळेपण कोणी दिले?
आणि जे तुला दिलेले नाही असे तुझ्याजवळ काय आहे? तुला दिलेले असता दिलेले नाही असा अभिमान तू का बाळगतो? तुम्ही इतक्यातच तृप्त झाला आहात, इतक्यातच धनवान झाला आहात. आम्हाला सोडून तुम्ही तर राजे बनला आहात. तुम्ही राजे बनलाच असता तर ठीक झाले असते, कारण मग आम्हीही तुमच्याबरोबर राजे बनलो असतो. मला वाटते देवाने आम्हा प्रेषितांना शेवटल्या जागेवरच आणि मरणास नेमलेल्यांसारखे करून पुढे ठेवले आहे, कारण आम्ही जगाला म्हणजे देवदूतांना आणि माणसांना जणू तमाशा झाले असे झालो. आम्ही ख्रिस्तामुळे मूर्ख, तुम्ही ख्रिस्तामध्ये शहाणे. आम्ही अशक्त, तुम्ही सशक्त. तुम्ही प्रतिष्ठित, आम्ही अप्रतिष्ठित असे आहोत. या घटकेपर्यंत आम्ही भुकेले, तान्हेले आणि उघडे वागडे आहोत. आम्ही ठोस खात आहोत, आम्हाला घरदार नाही. आम्ही आपल्याच हातांनी कामधंदा करून श्रम करतो. आमची निर्भत्सना होत असता आम्ही आशीर्वाद देतो. आमची छलवणूक होत असता आम्ही ती सहन करतो. आमची निंदा होत असता आम्ही मनधरणी करतो. आम्ही जगाचा घाण, सर्वांचा केरकचरा असे आजपर्यंत झालो आहोत. तुम्हाला लाजवण्यासाठी मी हे लिहित नाही, तर माझ्या प्रिय मुलांप्रमाणे तुम्हाला बोध करण्यासाठीही लिहितो. कारण तुम्हास ख्रिस्तामध्ये 10,000 गुरु असेल तर पुष्कळ बाप नाहीत. मी तर तुम्हाला ख्रिस्त येशूमध्ये सुवार्तेच्या योगाने जन्म दिला आहे. हा प्रभूचा शब्द आहे. देवाला धन्यवाद. आपला प्रतिसाद असेल. जे परमेश्वराचा धावा करतात त्यांना तो समीप आहे. एकत्र. जे परमेश्वराचा धावा करतात त्यांना तो समीप आहे. परमेश्वर आपल्या सर्व मार्गात न्यायपरायण आहे. तो आपल्या सर्व कृत्यांत दयाळू आहे. जे कोणी त्याचा धावा करतात, जे खऱ्या श्रद्धेने त्याचा धावा करतात, त्या सर्वांना परमेश्वर समीप आहे. आपला प्रतिसाद. जे परमेश्वराचा धावा करतात त्यांना तो समीप आहे. तो आपले भय धरणाऱ्यांची इच्छा पुरवतो आणि त्यांची आरोळी ऐकून त्यांना तारतो. परमेश्वर आपल्यावर प्रेम करणाऱ्या सर्वांचे रक्षण करतो, पण सर्व दुर्जनांचा नाश करतो. आपला प्रतिसाद. जे परमेश्वराचा धावा करतात त्यांना तो समीप आहे. माझे मुख परमेश्वराचे स्तवन करील. सर्व प्राणी मात्र त्याच्या पवित्र नामाला युगानुयुगे धन्यवाद देवोत. आपला प्रतिसाद. जे परमेश्वराचा धावा करतात त्यांना तो समीप आहे. शुभ वर्तमानासाठी उभे राहूया. I am the way.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. One Sabbath, Jesus happened to be taking a walk through the cornfields, and his disciples were picking ears of corn, rubbing them in their hands and eating them. Some of the Pharisees said, "Why are you doing something that is forbidden on the Sabbath day?" Jesus answered them, "So you have not read what David did when he and his followers were hungry, how he went into the house of God, took the loaves of offering and ate them, and gave them to his followers, loaves which only the priests are allowed to eat? And he said to them, the Son of Man is master of the Sabbath." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, in the Bible, we come across various instances where people experience moments of joy. For example, after knowing what the Lord had done for her, Sarah smiled, a moment of joy. When the Lord divided the Red Sea and people crossed from one side to the other, they rejoiced. It was a moment of joy. When people were hungry and the Lord fed them with manna from heaven, it was a moment of joy. At the birth of John the Baptist, Elizabeth and Zechariah were filled with joy because they experienced something special the Lord had done for them. Today, we are reflecting on the theme, Mary, cause of our joy. Maria आनंद राहण्याची प्रेरणा आहे. पहिल्या प्रथम आपण विचारायला पाहिजे की खरोखरच मरियेकडून आनंदी राहण्याची प्रेरणा आपल्याला मिळते का? आपण शुभवर्तमानामध्ये पाहतो, मरिया अलिशेबेच्या भेटीला जाते. तो तिच्या जीवनातील एक आनंदाचा क्षण होता. जो आनंद तिच्यामध्ये होता, त्या आनंदामध्ये ती आता अलिशेबेला देखील सहभाग करते. मॅग्निफिकत जे गौरव गीत मरिया गाते, तो मरियेच्या जीवनामधील अजून एक आनंदाचा क्षण, जिथे ती देवाची स्तुती करते, देवाला गौरव देते. देवाने तिच्या जीवनामध्ये जे महान कार्य केले आहे त्याची प्रशंसा करते. संकटांना सामोरे जाऊन जेव्हा प्रभू येशूचा जन्म होतो, हा मरियेच्या जीवनातील एक फार मोठा आनंदाचा क्षण होता. कारण प्रभूचा जन्म हा कठीण परिस्थितीमध्ये झाला, परंतु शेवटी देवाने आपल्याला जे वचन दिले होते देवदूताद्वारे, ते वचन आज साक्षात माझ्या समोर मनुष्य रूपामध्ये आहे, हे पाहून खरोखरच मरियेला आनंद झाला होता. काना गावी लग्न समयी जेव्हा मरियेच्या शब्दावरती प्रभू येशूने
पाण्याचा द्राक्षरस करून जो महान चमत्कार केला तो देखील एक आनंदाचा क्षण होता. तो आनंद मरियेच्या जीवनामध्ये होता व तिथे जमलेल्या सर्व लोकांना मिळाला. प्रभू येशूचे कार्य पाहून जो शुभ संदेश त्याने दिला, रोग्यांना बरे केले, जे चमत्कार त्याने केले, हे सर्व पाहून मरियेला खात्री होती की तिच्या उदरातील बाळ जो जन्माला आलेला आहे तो खरोखरच देवपुत्र होता, तोच लोकांचा तारणकर्ता होता. हे पाहून नक्कीच तिचे जीवन आनंदित होते. And in this way we see different instances in the Bible that speak about joy. We need to ask ourselves, what is joy? Dear brothers and sisters, joy is not equal to happiness. Let me explain myself. What is happiness? Happiness is temporary, tentative. It occurs occasionally. A person who is happy today, he does not have any guarantee that he will be happy even tomorrow. It occurs occasionally. Joy. What is joy? Joy is something permanent. Joy is everlasting. Above all, joy is a divine gift. Therefore, Bible speaks about joy, not about happiness. Allow me to quote few verses from the Bible. First, from the book of Psalms, chapter 16, verse 11, that says, Lord, you make me know the path of life. In your presence, there is fullness of joy. Next, from the letter of Saint Paul to Romans, chapter 14, verse 17 says, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Next, from the Gospel of John, chapter 15, verse 11, Jesus says, these things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Well, dear brothers and sisters, even at the birth of Jesus, the angels proclaim joy to the world, not happiness to the world. And we sing this very popular carol during Christmas season, joy to the world. In other words, happiness is an inch deep and mile wide. Joy is a mile deep and a mile wide. Therefore, joy is a state of person where the action and grace of God is felt and experienced, and the person opening oneself in the presence of God, sending back praise, gratitude to the Lord. An awareness of this relationship is the life of joy that one can live. And therefore, Magnificat of our Blessed Mother
is one very clear, visible moment in the life of Mary that she was a joyful person, that she was in this state of joy. And therefore, we too understand that joy is a divine gift. It is not tentative. It doesn't occur occasionally. It is a state of life that we are called to live. बंधू भगिनींनो, आपल्या जीवनामध्ये प्रार्थना, आराधना, भक्ती असेल तर दैवी आनंद काय असतो याचा अनुभव आपल्याला येईल. दुसऱ्यापेक्षा जास्त संपत्ती माझ्याकडे आहे म्हणून मी आनंदी आहे, किंवा दुसऱ्यापेक्षा चांगला मोबाईल माझ्याकडे आहे म्हणून मी आनंदी आहे, किंवा दुसऱ्यापेक्षा जास्त मार्क मला परीक्षेमध्ये मिळाली म्हणून मी आनंद आहे. नाही, ही आपली चूक आहे. त्याला खरा आनंद म्हणत नाही. खरा आनंद हा दैवी आनंद असतो. खरा आनंद जो देवाकडून येतो. कशा प्रकारे? जी कृपा आपल्याला देवाकडून मिळते व त्या कृपेला जो प्रतिसाद आपण देतो त्यामध्ये खरा आनंद असतो, कारण तो आनंद दैवी आनंद असतो. आणि हाच आनंद आपल्याला मरियेच्या जीवनामध्ये पाहण्यासाठी मिळतो. कोरोनामुळे आपल्या वैयक्तिक व कौटुंबिक जीवनामध्ये बऱ्याचशा समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. बऱ्याचशा लोकांना संकटांना सामोरे जावे लागले आहे. बऱ्याचशा लोकांचे नुकसान झालेले आहे. परंतु अशा परिस्थितीमध्ये देखील ज्या ज्या लोकांनी प्रार्थना, आराधना, भक्ती यांना महत्त्व दिले त्याच लोकांना दैवी आनंद काय असतो याचा अनुभव नक्कीच आला असेल. My dear young people, don't look out for happiness. Instead, seek joy. Material world offers you happiness that is tentative, just for the time being. It will always keep sending you higher version and upgrades of what you already have. And you will not be at peace till you get that higher version or higher upgrade of that product. The same product that seemed to give you happiness till yesterday will today give you an inferiority complex, simply because it is no more trendy. It is outdated. Until you don't catch up with it, you will keep feeling miserable about yourself for having that product. As I said, the same product that gave you happiness till yesterday, but today it no more gives you the happiness that you had it till yesterday. Therefore, let us seek joy, because joy is a divine gift. Today we celebrate the feast of Saint Teresa of Calcutta, the one who shows us in our modern times what it means to have that divine joy within oneself. No matter what difficulties and problems she faced, she always saw Jesus in the people she served. And in serving those people, she personally experienced Jesus. As I said, the grace that we receive and the response we give to that grace puts us in that state
of the life of joy. As we celebrate her, let us celebrate ourselves. We who profess ourselves to be disciples of Jesus, we who profess ourselves to be Christians of the Holy Church, we who have experienced God through sacraments and through other devotions that we have, let us pray that we may respond to this grace that we continuously receive. Like our Blessed Mother, let us live joyful lives. Like Mary, let us find joy in Jesus. Like Mary, let us find joy in reaching out to people. Like Mary, let us find joy in being in the church with the Christian community. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, you care for your children. We pray for our children and our youth that you keep them close to your heart. They are precious and we offer them to you for you to bless them. Our response shall be, Lord, increase our joy. Together, Lord, increase our joy. We pray for the Pope and the church leaders that they may be friends to the young in their formative years and grow towards Christian maturity by the example of their lives. Together, Lord, increase our joy. We pray for children and youth in need, those who are sick and those who are in trouble. We pray for your Holy Spirit to give them a wise and discerning mind so that they will find their way to true happiness in you. Together, Lord, increase our joy. We pray for young people who are far from you, who feel faith is a distant reality from their present state of life. May they find their way as they seek answers to the deeper questions of human life they face. Together, Lord, increase our joy. We pray for the youth and children attending Sunday school and confirmation and preparing for the sacraments in our parish. We pray for youngsters discerning their call in life and for all youth to find their place in their world. Together, Lord, increase our joy. We pray for all the families of our parish that we may learn to experience the simple joys of life and not chase earthly pleasures alone. Together, Lord, increase our joy. We pray in silence for our personal needs. Together, Lord, increase our joy. Lord, we thank you for the gift of life and happiness. Our faith helps to experience your life. Help us to live our lives to the fullest potential so that our lives will make the world a better place. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received this bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received this wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands.
It will become for us our spiritual drink. Blessed be God forever. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands to the praise and glory of His name, for our good and good of all His holy church. As we proclaim your wonders, O Lord, in the Virgin, Blessed Saint Teresa, we humbly implore your Majesty that as her merits are pleasing to you, so too our dutiful service may find favor in your sight. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in the saints who consecrated themselves to Christ for the sake of the kingdom of heaven, it is right to celebrate the wonders of your providence, by which you call human nature back to its original holiness and bring it to experience on this earth the gifts you promise in the new world to come. And so, with all the angels and saints, we praise you as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts. Holy, holy, holy Lord, God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit.
Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Oswald Gracious our Bishop, the auxiliary bishops and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. With faith and confidence, let us pray together the prayer that our Lord Jesus has taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to our apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Let us now make our spiritual communion. O Lord Jesus, since I cannot now receive you in your sacramental presence, I beg you to come spiritually into my soul to enrich me with your holy grace and make me truly your own forever. O Jesus, living in Mary, come and live in me, in the spirit of your holiness, in the fullness of your power, in the communion of your mysteries, in the perfection of your ways. O divine guest, give to my soul a strong, lively faith, an unbounded trust, perfect humility, an abiding sorrow for my sins, a total abandonment to your divine will, and a perfect loving union with you in mind and heart. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus, thank you for the blessings and graces you have given me through this spiritual communion. Let us pray.
Renewed by partaking of this divine gift, we pray, O Lord our God, that by the example of the blessed Saint Teresa, bearing in our body the death of Jesus, we may strive to hold fast to you alone, through Christ our Lord. Amen. We shall now have a special blessing for all our teachers. May Almighty God bless you in His kindness and pour out saving wisdom upon you. Amen. Amen. May He nourish you always with the teachings of the faith and make you persevere in holy deeds. Amen. May He turn your step towards Himself and show you the path of charity and peace. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon you and remain with you always. Amen. Go and experience and proclaim the joy of the gospel. Thanks be to God. Novena to Our Lady of Health, Velankani. O most holy Virgin, you are chosen by the most adorable Trinity from all eternity to be most pure Mother of Jesus. Permit me, your humble and devoted client, to remind you of the joy you received at the instance of the most sacred incarnation of our divine Lord, and during the 9 months you carried him in your chaste womb. I wish most sincerely that I could renew or even increase that joy by the fervor of my prayers. O tender Mother of the afflicted, grant me, under my present necessities, that special protection you have promised to those who devoutly commemorate this ineffable joy, relying on the infinite mercies of your divine Son, trusting that those who ask should receive, and penetrated with confidence in your powerful prayers, I most humbly entreat you to intercede for me. I beg you to obtain for me the favors which I petition for in this novena, if it be the holy will of God to grant them, and if not, to ask for me whatever graces I most stand in need of. Here specify your requests. I desire by this novena, which I now offer in your honor, to prove the lively confidence I have in your intercession. Accept it, I beseech you, in honor of the supernatural love and joy with which your immaculate heart replenished during the abode of your divine Son in your womb, in veneration of which I offer you the sentiments of my heart. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mother of God, accept these salutations in union with the respect and veneration with which the angel Gabriel first hailed you, full of grace. I wish most sincerely that these may become so many gems in the crown of your celestial glory, which will increase in brightness to the end of the world. I beseech you, O Comfortress of the afflicted, by the joy you received when the Word was made flesh, to obtain for me the favors and graces which I have now implored through your powerful intercession. For this end I offer you all the good works which have been performed in your honor. I most humbly entreat you, for the love of the amiable heart of Jesus, with which yours was ever so inflamed, to hear my humble prayers and obtain my requests. Amen. The seventh day. O merciful Mother of dolors, you suffered with your divine Son for our sake. We grieve for all our sins and offer our sufferings in union with you, so that we may obtain God's mercy. We pray you to remove from our hearts all sinful affections and inclinations, and to inflame within our souls the ever-glowing love for God. Our loving Mother most pure, defend us from all dangers both of soul and body. Like the bird that escapes in the air at the sight of a hunter, and like the deer that hides in its shelter at the sight of a tiger, we have our recourse to your most immaculate heart, where we are sure to be safe. Holy Mother, lead us all safe till we reach our eternal life, where we will praise our God in union with you forever and ever. Amen. सारी प्रजा तुझे गीत गाते गा